Chapter number 3, Same are we. Today we are going to discuss the back exercise of this chapter. So let us start with question number 1. Changer les phrases à l'interrogatif avec est-ce or SQ apostrophe. We have to change the sentence into interrogative by adding est or SQ apostrophe. So this is the second form of the interrogation. We just only have to add est in front of the sentence and SQU apostrophe in front of the sentence. Those sentences which are starting with vowel means starting with il, l or plural ill. First sentence, la fille mange du pain au chocolat. The girl is eating chocolate bread. So just add est que la fille mange du pain au chocolat. Il y a une petite maison dans mon quartier. There is a small house in my society. Just add SQU apostrophe because the subject is il starting with I. It is a vowel. Mon frère va au collège. My brother is going to the college. Est-ce que mon frère va au collège? Elle ne joue pas avec sa poupée. She is not playing with the doll. So here we will place QU apostrophe because the subject is L starting with E and it is a vowel. Then the last sentence, le train entre dans la gare. The train entered in the station. Est-ce que le train entre dans la gare? Question mark is must. You have to place question mark at the end also. Mettez les phrases à l'interrogative avec inversion. You have to frame the sentence with interrogative, third form inversion. Then you just have to interchange the verb and the subject. Verb will come first and subject will come after the verb. Il y a une lettre dans ce tiroir. Is there any letter in the drawer? Then the verb is a. Il y a une lettre dans ce tiroir. One more thing we will add, as we have already studied in this chapter. If there are two vowels together, we will place T in between with the two side hyphen. La mère appelle les enfants. Mother is calling the children. Then verb is appelle and la mère is the subject. So verb will come first and the subject will come after the verb. Appelle la mère les enfants. Vous ne envoyez pas ce colis. Now this is the verb. This is the sentence in negative form. So the negation will come first, then the verb and then the subject. After that the object will come. Ne envoyez-vous pas ce colis. Elle fait les cours ce soir. She is attending the class this evening. The verb is fait and subject is elle. Fait elle les cours ce soir. Tu ne attends pas ton ami. You don't wait for your friend. Negation, first, then verb, then subject, then pas, and then the object. Ne attends-tu pas ton ami with a question mark at the end. Now, here is the third question. You have to answer the question in the negative form. Veux-tu de l'eau? Do you want water? No, je ne veux pas de l'eau. Est-ce que ta robe est jaune? Is your dress yellow? No, ma robe n'est pas jaune. Regardez-vous cette émission à la télé? Have you seen this serial in the TV? No, nous ne regardons pas cette émission. La boulangère fait-il le pain aujourd'hui? No, la boulangère ne fait-il pas le pain aujourd'hui. So here what is done, the subject is first, then negation, then verb, then object. Last, elle ne vend pas de fleurs. We have already studied that the question, if the question is in negative, the answer will be in C. C, elle vend des fleurs. Of course, she sell the flowers. So this is a picture composition. You need to write the dialogues between the journalist and the actor. Journalist, salut madame. Acteur, salut monsieur. Journaliste, comment allez-vous? Acteur, je suis bien.
Journaliste, est-ce qu'il est vrai que est arrivé? Actu, non, ce n'est pas vrai. Journaliste, ça va, c'était très sympa de te rencontrer. Acteur, merci beaucoup. Journalist, hello ma'am. Actor, hello sir. Journalist, how are you? Actor, I am fine. Journalist, is it true that you come late at your shoot? Acteur, non, ce n'est pas vrai. Journalist, ça va, c'était très sympa de te rencontrer. No, it is not true. Journalist, okay, it was nice meeting you. Actor, thanks a lot. Now, in question number 5, you have to pose the question. The answer is given. One example is there for you. Oui, je veux voyager. What you voyage? Do you travel? Yes, I travel. So here the answer is in negative as well as positive, and one more form is there, C. Means if the answer will be in C, your question would be in negative. No, je ne veux pas de fromage. Veux-tu de fromage? The subject je will change to tu. The subject nous will change to vous. And rest of the subject will remain the same. Second part, C. Elle travaille dans ce bureau. Of course, she work in the office. So here the sentence answer is in C. So the question will be in negative. Elle ne travaille pas dans ce bureau. Next is, oui, je prends cet autobus pour arriver à la gare. Yes, I took the autobus for going to the station. Now the question can be with est-ce que as well and with the third form as well. This is the third form. The verb is first, then the subject, then the object. Prends-tu cet autobus pour arriver à la gare? Si mon oncle lit le journal. Now the answer is again in C. The question will be in negative. And my uncle will change to your uncle. Ton oncle ne lit pas le journal. Your uncle not read the newspaper. Oui, Michel est à Paris, la vie de vos rêves. Yes, Michel is going to the Paris, the city of dreams. Est-ce que Michel est à Paris? Is Michel going to the Paris? Question number 6. You have to match the column. Est-ce que tu peux donner tes clés? Have you given the keys? Oui, bien sûr. Yes, of course. Es-tu seul à la maison? Are you alone at home? No, je suis avec ma famille. No, I live with my family. Arrives-tu à 5 heures du soir? No, j'arrive à 7 heures chez moi. You come to at your house at 5? No, I come at 7. Est-ce qu'il y a de l'argent dans ta poche? Is there money in your pocket? Oui, il y a 5 euros. Yes, I have 5 euros. Tu n'assistes pas à ce stage? You are not sitting here. Oui, je vais assister au stage. Yes, I will be sitting here. Now you have to put this in the order. So starting with the first sentence, Caroline, salut Nancy, est-ce que tu vas à la fête de l'école? Are you coming to the festival in the school? Oui, bien sûr, je vais bien avec Lucy. Yes, of course, I will come with Lucy. Caroline, est-ce qu'Alex vient? Is Alex coming? Nancy, no, il ne peut pas venir parce qu'il va chez son oncle. No, he is not coming because he is going to his uncle's house. Caroline, très bien, nous nous amusons beaucoup. Yes, of course, we will enjoy a lot. Nancy, oui, nous dansons, jouons et chantons ensemble. Yes, we will dance, play and sing together. Question number 8. Répondez aux questions suivantes. Comment vas-tu à l'école? How do you go to school? Je vais à l'école en autobus. I will go to the school by autobus. Est-ce que ton oncle est grand? Ton école est grand? Is your school big? Oui, mon école est grand. Yes, my school is big. Third part. Est-ce que tu aides ta mère dans la cuisine? Do you help your mother in the kitchen? Oui, je aide ma mère dans la cuisine. Yes, I help my mother in the kitchen. Quelle est la profession de ton père? What is your father's profession? Mon père est homme d'affaires. My father is a businessman. De où achètes-tu tes vêtements? From where do you buy your clothes?
J'achète mes vêtements au magasin. I buy my clothes from the shopping mall. The last question, question number 9, you have to correct this statement. Aujourd'hui, je fais une promenade. Instead of FAIT, it will be FAIS. Quel vêtement aime-t-elle? Which clothes do you like? QUELLES is the correct one. Mangez-nous ensemble, mangez-vous ensemble. There will be vous instead of nous. Vous boivons de la jus de fruits. Vous buvez du jus de fruits. Ton sœur est directeur. Ta sœur est directeur. Aujourd'hui, je fais une promenade. Today, I will go for walk. Quel vêtement aime-t-elle? Which clothes do you like? Mangez-vous ensemble? Do you eat together? Vous boivons de la jus de fruits. Vous buvez du jus de fruits. You will drink the fruit juice. Your sister is a director.